Hello friends. So today we will discuss about water crisis H2O. Okay, so its problems and prospects. Water is very essential, we all know. Okay, we cannot live more than 3 days without drinking water, but this water is unequally distributed over time and space. Water is everywhere throughout the world, but its accessibility varies from place to place. Okay, ডেজার্ট রিজনে গিয়ে তুমি যে পরিমাণ জল পাবে তার থেকে অবশ্যই প্রচুর গুণ বেশি জল পাবে তুমি গ্যাংগেটিক এরিয়ায়। ওকে, so water has ranked in the top 5 risks for 8 consecutive years in the World Economic Forum's Global Risk Report. More than 1 billion people do not have access to safe drinking water and around 3 billion experiences water scarcity at least 1 month per year. Water crisis can be both of natural and anthropogenic origin. এটা প্রাকৃতিক কারণেও হতে পারে, আবার ম্যান-মেড মনুষ্য সৃষ্টও ওয়াটার ক্রাইসিস হতে পারে। ইট ইজ দ্য ল্যাক অফ সাফিসিয়েন্ট অ্যাভেলেবিলিটি অফ পোর্টেবল ওয়াটার। পোর্টেবল ওয়াটার মিনস যেটা পান করা যায়, যে জলটা আমরা পান করি সেটা হচ্ছে পোর্টেবল ওয়াটার, টু মিট দি ডিমান্ডস উইদিন এ রিজিয়ন। Presently, India faces most critical situation on water resource management. While India may be rich in terms of annual rainfall and total water resources, its uneven geographical distribution causes severe regional and temporal water shortage and excess in different states. Water, in terms of its availability, efficient use and its quality, are major challenges both for society and environment. So before understanding the water crisis, its problems, prospects, causes, etc., you need to first clear these 4 concepts related to water crisis. Okay, first one, water shortage, water scarcity, water crisis, and last one, water stress. What is water shortage? It is the mismatch between water supply and demand. India faces stupendous task of catering of 17% of the world's human and 16% of world cattle population, with only 2.4% of the world's total land resources and less than 4% of the total replenishable fresh water. The task is rendered even more difficult as no respite is foreseen in population increase in the near future. Population দিনে দিন বেড়েই চলেছে, এটা কমানোর কোনো নাম নেই। Besides projected urbanization and industrial growth, improvement in the living standard and change in the food habits are likely to have a cascading effect on water demand of the urban, industrial and agricultural sectors. আমাদের ফুড হ্যাবিটের একটা যে চেঞ্জ দেখা দিয়েছে সেটাও ওয়াটার ক্রাইসিসের জন্য একটা দায়ী। তার জন্য ওয়াটার শর্টেজ দেখা দিচ্ছে, কারণ আজকে কোল্ড ড্রিঙ্কস তৈরি করতে যে পরিমাণ জল লাগে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কস আজ কে খায় না? পৃথিবীতে যত লোক আছে, মেনলি যার কাছে টাকা আছে সেই কোল্ড ড্রিঙ্কস খায়, যার কাছে নেই সে তো আলাদা ব্যাপার, সে হয়তো পিওর ড্রিঙ্ক ওয়াটারটাও পায় না, কিন্তু যার কাছে টাকা আছে সে কোল্ড ড্রিঙ্কস খায়। ওকে, বাট কোল্ড ড্রিঙ্কস তৈরি করতে হিউজ পরিমাণ ফ্রেশ ওয়াটার লাগে এবং সেটা ইউজ করার পর সেই জলটা আর কাজে লাগে না। So with less than 50% of the net cropped area in the country being irrigated, the second or evergreen revolution would remain a distant dream unless adequate irrigation water is ensured. আজকে আমরা দুবার ধান চাষ করছি, সারা বছর ধরে কিছু না কিছু চাষ করছি, কিন্তু সারা বছর কোথা থেকে জল পাবো? সেই জল আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করে করছি। ওকে, তো তার ফলে তো ওয়াটার শর্টেজ তো হবেই হবে। তো এই প্রবলেমটা যদি আমরা সলভ করতে না পারি, তাহলে এই যে সারা বছর ধরে যে সবুজ দেখতে পাচ্ছি, মানে চাষ করছি, সেই স্বপ্নটা একদিন ভেঙে যাবে। ওয়াটার স্ক্যারসিটি।
Water scarcity means lack of sufficient available fresh water to meet the demands within a region. Water pollution has assumed as a serious threat to sustainable development in India. So water scarcity it's a region basis. একটা particular regionের মধ্যে যখন সেই অঞ্চলে জলের যে ডিমান্ডটা সাপ্লাইয়ের সাথে মিসম্যাচ করে তখন সেটাকে ওয়াটার স্ক্যারসিটি বলে। India's water crisis, about 600 million Indians face high to extreme stress over water. So what is water stress? The ability or lack of fresh water to meet human and ecological demand. Compared to scarcity, water stress is a more inclusive and broader concept. Okay, so it's lack of fresh water to meet human and ecological demand. So water stress includes the demand of water both for man and animal as well as plant world. Okay, so about 70% of India's surface water resources and a growing percentage of its groundwater reserves are contaminated by biological, toxic, organic and inorganic pollutants due to mismanaged disposal of industrial effluents, domestic wastes and agricultural pollutants. As an example, pollution of Ganga river is traced to 10,763 million liters per day. So the possibility of an entity experiencing a water related challenge that we have already experienced, okay, Kerala flood, Assam flood, etc. So here is a quote: water water everywhere and all the boats did sink. Water water everywhere, not any drop to drink. Water is everywhere in the earth, at least in our planet, that is the earth, but it is not accessible, and it was not accessible in the past, and in present the accessibility becomes more narrower. Okay, fresh water এর পরিমাণ কমে যাচ্ছে, and in future it will be more worse if we fail to manage the present crisis problems with proper strategies. Present scenario, parameters and amount. So water resources of India: annual precipitation 4000 BCM. BCM means billion centimeter. Okay, available water resources 1869, utilizable water 1122, surface water 690, ground water 432, present utilization 605, water used for irrigation 501, water used for domestic purpose 501, and water used for domestic purpose 30, water used in industry, energy and other sectors, that is 74. So industrial sectors and energy producing sectors are using a huge amount of water, okay, more than the domestic purpose. And irrigation, it's a very important 501 billion centimeter water resource ইউজ করছে, যার মধ্যে ইউটিলাইজেবল ওয়াটার হচ্ছে 1122 BCM. সো প্রায় হাফ আমরা ইরিগেশনের কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। Indian villages are exposed to potential risk of fluoride, nitrate, boron, iron and other heavy metals and even uranium. যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট বিভিন্ন রকমের, সেগুলো আমরা ডিসপোজাল ঠিকভাবে করছি না, তার ফলে বিভিন্ন রকমের টক্সিক এলিমেন্টস সেগুলো গ্রাউন্ড ওয়াটারের সাথে মিশে যাচ্ছে, বিভিন্ন রকমের মিনারেলস যেগুলো আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক শরীরের পক্ষে সেইগুলো মিশে যাচ্ছে। ওকে, তারপরে ফ্লুরাইড প্রবলেমস এক্সিস্ট ইন 150 districts in 17 states of the country along with Orissa, Rajasthan being most severely affected. About 65% of Indian villages are exposed to potential risk of fluoride pollution. UNICEF এর মতে presence of salt above the threshold limit is also a serious water pollutant. Okay, 73 districts of various states are affected. Presence of salt, জল নোনা হয়ে যাচ্ছে. Presence of heavy metals in groundwater is found in 40 districts from 14 states including Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Karnataka, West Bengal, etc. Iron contamination found in 23 districts in 4 states including Bihar, Rajasthan, Tripura, West Bengal. Arsenic contamination in groundwater is also above permissible limit at several places beyond the Bengal Delta. Right. So these are the problems currently India is facing for its regarding its drinking water. So causes, what are the causes?
of water crisis. Farmers in most of the states in India get electricity for pumping either free of cost or at highly subsidized rates. Since such a pricing scenario makes marginal cost of pumping is almost zero, farmers have little incentive to efficient use of water or to converse it. It is widely believed that the prevailing electricity price scenario is largely responsible for fall groundwater tables in many parts of the country, raising serious concerns about the sustainability of groundwater. দেখো ফ্রিতে পাওয়া জিনিসের মূল্য কম হয় এবং আমরা তার যথেচ্ছ ইউজ করি, সঠিক ইউজ করি না, কোনো কেয়ার করি না, যদি সেটা জিনিস নষ্ট হয় সেটা কেয়ার করা হয় না। তো সেই কারণে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেশে ইলেকট্রিসিটি যে ইরিগেশনে প্রচুর পরিমাণে সাবসিডি দেওয়া হয়। তার মানে কী হবে, ইলেকট্রিসিটির উপর সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে, তারা যত খুশি গ্রাউন্ড লেভেল থেকে জল তুলে নিচ্ছে, যে জল নষ্ট হচ্ছে তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, তারপরে বেশি জল নষ্ট হচ্ছে এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল যেটা সেটা নেমে যাচ্ছে। রিলিজ অফ ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল আনট্রিটেড ওয়েস্ট ওয়াটার in water bodies has led to critical organic and bacterial contamination in water bodies. Landfilling and later mixing in water bodies of solid waste from medical sector, municipality, unmanaged dead bodies of animals contaminates water and spread many diseases in the rural world. Processing of jute in a river pond causing decrease in water quality. Agricultural activities also contribute to contamination of groundwater through leaching of harmful components and having affected mostly 19 states of India. এগুলো কোথা থেকে আসে না, আমরা যে এগ্রিকালচার বিভিন্ন পরিমাণ ফার্টিলাইজার ইউজ করি, তো ফার্টিলাইজার কী হয়, সেটা যখন বৃষ্টির জল পড়ে সেটা গিয়ে কোনো পুকুরে মেশে, পুকুর থেকে সেটা ভূপৃষ্ঠে যায়, ভূপৃষ্ঠে গিয়ে সেটা নলকূপে চলে যায়, নলকূপ থেকে আমরা জলটা তুলি, তখন খাই, তখন আমাদের খুব ক্ষতি করে। That's it. Production of one car requires a staggering 1,20,000 gallons of water. Could you imagine? Coca-Cola in Rajasthan, Andhra Pradesh and Meghalaya reduces groundwater level. At very beginning I have discussed it. Okay? Deglaciation, scarcity of optimal amount of rainfall, diversity in rainfall, acceleration in the degree of climate change. Climate change is not a fashion statement today, it's an warning to human for their extinction and not a real-time causes for the water crisis in India. If recent trend continues, the privatization of water resources will be a major threat for our society. আজকে ওয়াটার আমরা ফ্রিতে পাচ্ছি, কিন্তু এমন লোক রয়েছে যেখানে যারা ফ্রিতে পাওয়া জল খায় না, অর্থাৎ নলকূপের জল খায় না, তারা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কিনে খায়, যেমন কিনলে রাইট, সেরকম এটাই যদি এভাবে চলতে থাকে তো ভবিষ্যতে আর পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রকৃতি থেকে যেটা ফ্রিতে পাওয়া যাবে সেটার খাওয়ার যোগ্য থাকবে না। আমরা যা করতে চলেছি তখন আমাদেরকে জল কিনেই খেতে হবে, তাই না? তো সো প্রাইভেটাইজেশন অফ ওয়াটার রিসোর্সেস উইল বি আ মেজর থ্রেট ফর আওয়ার সোসাইটি। Here is the map, you can see iron in groundwater. Okay, so which districts are very much affected, that is not very clear, but you can get an idea from it. Okay, that's it. So what you and we can do, more suitable and scientific techniques are needed to sort out and suit out the problems of water crisis in present India. Introduce a law to regulate the depth and restrict the number of borehole pumps, and most of water demand in industrial and agricultural sector can be restricted on surface level and shallow tube well, and the deep groundwater should be used for drinking purpose only. Technological intervention through nanotechnology, nanoscience, biotechnology to improve efficiency of water use. Practices management of water resources to enhance the water productivity for industry and agriculture. Adaptation of water resource conserving technology like dry seeding, rainwater harvesting, etc. to produce more crop per drop of water. Drip irrigation saves 40% more than flood irrigation. Water management for climate change adoption, and more micro-level regulatory supervision are needed even at household level also. সুপারভিশন দরকার, কে কি করছে, নিয়মগুলো ঠিকঠাক ফলো হচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। ক্লিন অ্যান্ড করাপশন ফ্রি রেগুলেটরি সিস্টেম, ঠিকঠাক নিয়ম পালন হচ্ছে কিনা তার উপর কড়া নজরদারি দরকার। কেউ টাকা খেয়ে কোনো একটা অফিসার কেউ সেই নিয়মের বাইরে কাজ করতে বা নিয়মের বাইরে কাজটাকে কোনো ভ্রুক্ষেপই দিল না বা সেটাকে পারমিট করে দিল, সেগুলো করলে হবে না। ইনক্রিজ ইন অ্যাওয়ারনেস রেসপন্সিবিলিটি অ্যামং পাবলিক থ্রু এডুকেশন, ক্যাম্পিং, পোস্টার্স এটসেট্রা। So here is the very concise and that
water resource base, urbanization, industrial, climate change. These are the related, okay? Both are related. Water shortage, water pollution, water shortage in rain and flood pollution, মানে যে আরবানাইজেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে এটা থেকে পলিউশন হচ্ছে, পলিউশন ক্লাইমেট চেঞ্জকে ইন্ডিউস করছে, ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে কোথাও শর্টেজ অফ রেন হচ্ছে, কোথাও ফ্লাড হয়ে যাচ্ছে, প্লাস স্ট্রেস দেখা দিচ্ছে অন ওয়াটার বেসে, কারণ ফ্লাড ফলেও তো আমরা জল দূষণ হয়, আবার আরবান আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলেও ওয়াটার রিসোর্স দূষিত হচ্ছে। সো এগুলো মেনলি কারণ ওয়াটার রিসোর্সেস, আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। So what is the most important thing is that we need to be very conscious, very careful during the use of water resources. It freely available means it does not mean that we can use it irresponsibly, okay? It demands a very careful use. যতটা পরিমাণ জল তোমার দরকার ততটা ইউজ করো, ওকে? গ্রাউন্ড ওয়াটারকে প্রিজার্ভ করো, সংরক্ষণ করার চেষ্টা করো। সারফেসে যে ওয়াটার রয়েছে সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করো। ধরো বর্ষার জল দিয়ে আমরা চাষ করতে পারি, সেটাকে পুকুরে বেঁধে রেখে সেটা দিয়ে চাষ করো। গ্রাউন্ড ওয়াটার জলটাকে শুধুমাত্র খাবার কাজে লাগাও, তাহলে কখনো খাবার হবে না। গান্ধীজি সেড কি নেচার হ্যাভ এনাফ ফর আওয়ার নিড but not for our greed. Okay, that's it. Thank you.